发现了什么？有一大堆垃圾。其实不是垃圾，这是什么课桌？课桌椅。课桌椅。是，他们是要丢掉，但是还是有一些可以用的。耶，这边切一个，这边切一个。有一点，这个应该还 OK。这个吗？这可以拔起来吧？哦，还好。放一些 glue， 然后钉起来。Alright。觉得这个是要磨还是不要磨？这个就真的是一个问题，是要保持它原来的样子。It's more time. OK， 可以再做一个，所以这边会比较好看。这个是我们的练习版，所以就要先就看看实验，看这个会怎么样。好。中间是13，亮，这边也是亮，然后那个中间就是我们的 center， 所以这个要切掉。如果这个太紧还 OK， 太松没关系。太紧了，麻烦。只有一点点，所以就开始磨。先喝咖啡，然后做完这个。哦，可以做一个角度，你觉得吗？我觉得有角度应该那个，就是乱切一些，艺术感的。半个小时，再继续。Oh, no. Yeah, let's get these. Let's make these nice. Let's go upstairs. Oh, brand new pan, yeah.
可以就是当一个垃圾桶哦。还可以啊。Maybe need it taller. Can we put something to make it higher? I think that's something. I don't know. 做完了。Yes. 哎呦。Oh my, I need more coffee. What has happened here? Oh, this is the hardest part about making anything in a wood shop. Is putting on an apron. 定墙。安全第一。安全第一哦。安全第一，我没有。先喝咖啡。差不多。这个就是 ending 的话。哦，在 YouTube 学的。真的？全部都是，我没有做什么聪明，我就是看聪明的人。William, can you hear me? William, where are you? William. 刚才做算好。No, she wanted me to make some for her. I was trying to figure out how to do it. Okay. So that's why I started doing the steaming. I ended up getting this perfect machine. Yeah. You are the perfect machine.